in the primary set used during the launch and the mission to the single backup computer. What this test does is it verifies that the 5 computers will operate in sync throughout the
the first flight of the European Space Agency Space Lab. When the Space Shuttle Columbia blasted off today from Cape Canaveral, it set off on a mission unlike any of its prior 8. It is a mission of firsts, the first to go for 9 days, the first to use a 6-person crew, and the first joint mission with the European Space Agency, or ESA, a consortium of 11 European nations. The reason for ESA's involvement is this. And then take a break. And then... Merbold's American counterpart is Byron Lichtenberg, a biomedical engineer from the Massachusetts Institute of Technology. Flying with Lichtenberg and Merbold, for all space travelers, new breed or not, has been a very earthbound illness, motion sickness, which seems to be compounded by the zero gravity of space. If NASA and the European Space Agency are going to continue sending up shuttles and space labs, this is one problem that has to be resolved. Zum Ausland. Das Space Lab ist gestartet. An Bord der amerikanischen Raumfähre Columbia wurde das europäische Weltraumlabor Space Lab auf eine Erdumlaufbahn gebracht. Dieser 9. Flug einer Raumfähre ist eine dreifache Premiere. Erstmals fliegt das von der Europäischen Weltraumorganisation ESA entwickelte, finanzierte und gebaute Space Lab ins Weltall. Erstmals ist mit dem deutschen Wissenschaftsastronauten Ulf Merbold ein Europäer an Bord eines amerikanischen Raumfahrzeuges und erstmals befinden sich von Beginn an 6 Astronauten an Bord eines Raumgefährts. Nach einem reibungslosen Countdown erhob sich heute Punkt 17 Uhr mitteleuropäische Zeit die Columbia mit dem Space Lab an Bord von der Startrampe in Cape Canaveral. Vehicle rolling from tail south, round 235 degree azimuth, northeast. Roger. Stunden vor dem Start versammelten sich die 6 Astronauten zum gemeinsamen Frühstück. Als erster Ausländer bei einem amerikanischen Raumfahrtunternehmen ist der deutsche Physiker Ulf Merbold links mit von der Partie. Der 42-jährige Merbold ist Spezialist für Werkstoffwissenschaften. Obwohl der Start der Columbia wegen einer nahenden Schlechtwetterfront noch ungewiss war, begaben sich die Astronauten pünktlich zur Raumfähre. Zunächst einmal sollen alle Systeme des knapp 15 Tonnen schweren Space Labs auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Daneben stehen aber über 70 Experimente auf dem Programm, und zwar auf den Gebieten der Solar- und der Astrophysik, der Materialforschung, der Medizin und der Biologie, darunter auch ein schweizerisches. Die amerikanischen Raumfähre Columbia mit dem europäischen Weltraumlabor Space Lab an Bord hat für die 6 Astronauten und Wissenschaftler der Weltraumalltag begonnen. Während das Raumgefährt in 249 Kilometern Höhe alle 90 Minuten einmal um die Erde kreist, hat für die Wissenschaftler an Bord die Arbeit begonnen. Erste Aufgabe: das Öffnen der Tür zum Space Lab, das im Frachtraum der Columbia untergebracht ist. Zum ersten Mal kommen die Astronauten Owen Garriott links und Byron Lichtenberg ins Weltraumlabor, gefolgt von dem deutschen Ulf Merbold, der als erster Nicht-Amerikaner an einem amerikanischen Weltraumflug teilnimmt. Gespannte Aufmerksamkeit im Bodenkontrollzentrum. Die ersten Experimente gelten der Raumkrankheit. Erstes Versuchskaninchen ist Owen Garriott, assistiert von Byron Lichtenberg. Mit speziellen Turnübungen soll das Funktionieren des Gleichgewichtsorgans im Ohr bei Schwerelosigkeit untersucht werden. Nach neuesten Meldungen klagte Garriott nach einem Teil der Turnübungen über leichte Schwindelgefühle und Orientierungslosigkeit, worauf er den Versuch abbrechen durfte.
space adaptation syndrome. For the crew of Columbia, the Space Shuttle 6 astronauts making a picture-perfect landing at Edwards Air Force Base in California, brought to the end the 10-day-long Space Lab mission, which focused on scientific experiments. The crew of the space on their way home. They're landing any minute now. We're going to join ABC News for a live look at the touchdown. Let's go to their coverage. Probably one very tired commander. But, you know, we might remember probably the most experienced astronaut in the program is John's sixth flight, and I think he'd be well satisfied in, as Columbia touches down on this one. He's contributed a great deal. Still in manual flight control mode. More than anybody else. Let's listen to the mission control. The vehicle. Going into the flare. Gear coming down. That's a good sight. Gear down. And locked. And we have touchdown, unofficial touchdown time for the main gear, 10:07:47:23. Nose gear coming down. And gear contact. Nose down at 10:07:47:41. And STS-9 is home from the longest shuttle mission to date. 11 days they've been in space, one day longer than had originally been planned. Part was going well, performed more than 70 experiments on board, lost some of them because of some equipment failures. But as Lynn Scher told us in that report earlier in the broadcast, they discovered an enormous number of things on this mission. And this is the first mission of the European Space Lab, a $1 billion package sent into space by NASA on this space shuttle, which is doing it so well now, particularly under the command today of John Young, the pilot's pilot, that a perfect landing is no longer a surprise. Columbia home, and all is well over much of California. And the shuttle crew and the men who worked in Space Lab, this first European Space Lab, $1 billion worth that went in and performed so well, now leaving Columbia, going to get into their transfer vehicle to go back and get debriefed on how it was. We'll be back in just a moment.